ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನವಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮೃತಾ ಯಾದವ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಂಗಳೂರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೀನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯೋ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ. ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕಾ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹೀಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಗರ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವಂತಹ ಟೆಕ್ನೋವನ್ಸಾ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ದಿಗ್ಗಜರು ಹಾಗೂ ಕೇಡಂನ ಸೂತ್ರಧಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂಡೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಮನೋಹರನ್, ಅಮೃತ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಚೇಂಬರ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಏನಿದು ಇಂಡೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಇಂಡೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1968ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ನಡುವಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವ ಬಡವಣೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. US ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟಿವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನರನ್ನು US ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸು, ಅವರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Today, as the world has become smaller in terms of technology, the world has got shrunk. So today we work with a lot of American companies and Indian companies in facilitating a sharing of knowledge, sharing of technology in the technology space. Okay. So, Ms. Amrita, you're the branch secretary of this board. So, how is it related to startup ecosystem or the KEDAM or some other institutes like this? So, first of all, thank you so much for having us here. With regards to KEDAM, I will leave it to the experts over here. But see, as Jerry mentioned that, we are involving and we are engaged in a lot of business and trade between the two nations. So with KEDAM, one thing that we are getting involved and we are engaged with a good amount of capacity is in the Beyond Bengaluru initiative of that. So we are, because even though we are Indo-American, but it is not that we have to handle only Bangalore or only one chapter. We are also spread across in the HDB cluster, which is Hubli, Dharwad and Belgaum. We have our presence in Mysuru, in Ramnagar, and now slowly we are spreading wings in every part and every, north, east, west, south of Karnataka itself. So KEDAM, of course, helps. With KEDAM, it helps us to move ahead and reach out to whether it is a startup, a very newly startup, or even which is just have moved ahead to a certain steps, but they need support because when you have to deal with two nations, you need a person who can actually, you need an organization who can take you there in a smoother and a faster route. So I think Indo-American Chamber of Commerce helps in supporting that kind of initiative. Mr. Vijay, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಮೊದಲೇ ಸಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ. KEDAM ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಟುಕ್ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಂಗಳೂರು. ಸೊ ಅವರ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ನ US ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತು US ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ನ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಮತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 20+ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಗಿವ್ ದಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು the US networks, collaborations, and make ಮಂಗಳೂರನ್ನ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದೇ ಪ್ಲಾನು. And that will foster a lot of investments into Mangalore. Okay, and finally, sir, one more last question for you. ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಸೊ
ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ತನಕ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಮೃತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳಾರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈಗ ಹಲವಾರು ಯಂಗ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಜಾಯ್ ದಟ್ ವಿ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಇದು ಒಂದು ದ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು KDM ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಗಿವನ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಟಿ ಇಟ್ is, it will become the next new tech destination for Karnataka. I hope it happens that way, and I hope we get more and more people coming into Mangalore. It becomes a fantastic tourist destination also, and I think overall what I feel is so we work with the startup ecosystem across the country, and we realize that the potential is getting bigger and bigger as technology is changing so quickly. Our startups are also keeping pace with it. So I think there is a lot of opportunity, especially in Karnataka and in some of the areas beyond Bangalore. Thank you. And thank you all for your valuable time and sharing this Thank you so meaningful much. information. Thank you for having us. Thanks. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ESDS ಕಂಪನಿಯ CIO ಆ್ಯಂಡ್ CISO ಆಗಿರುವ ಸಂಜೀವ್ ನಾಯರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್. Thank you. So what is ESDS and what does your company do? So we are a 20-year-old organization. We have been the front runners in establishing infrastructure in the country. We started off with our first data centers way back in 2005. We also are a cloud service provider in the country. We also do a lot of managed services, managed security services. And we also have a JV with STPI where we work very closely with them. And we have more than 1,000 plus customers. We have almost 450 plus banks running as our customers. So you talk about any government initiative, you talk about any large enterprises, we have been there, doing that. Also we have been working on both domestic and international opportunities. And now we see a big potential in AI, and we are also trying to see how that can help us both in tier 1 and tier 2, more moving into the tier 2 cities. So basically you work in building data centers. We work in end-to-end ecosystem when it comes to IT. Data centers being one of the areas that we work on, building security infrastructure, securing the data that is stored in data centers also become a second aspect. So multiple aspects associated with data. That's great. And coming to Mangalore cluster, what kind of potential do you see in Mangalore? The beauty about Mangalore is, first of all, it's in a proper seismic zone. You have water, you have electricity, everything which is required for infrastructure to be available and ready, it has it. Secondly, it also has skilled manpower. You have educated resources which can be used to run data centers, especially as Mr. Pai was talking about today, about AI. To build AI, to actually be effective in AI, you need data centers, you need infrastructure, you need people who can operate that, and you need an ecosystem which can build on it. So I see Mangalore as a good potential from that perspective as an alternative to tier 1 cities. Of course, and KDM is doing a wonderful job, and that is one of the initiatives is beyond Absolutely. Bengaluru. So what's your note on that? In fact, we also represented the KDM Belgavi, Hubli Dharwad Belgavi event as well, and we find that the initiative which they are taking to uplift tier 2 beyond Bangalore, as the motto stands, we're seeing that being very effective, and it's also it will attract a lot of talent, both domestic and international, and make the clusters beyond Bangalore also shine internationally. That's what we foresee. And also, as we can see, the startups are coming in various fields, that is from deep science to product-based companies. Absolutely. So what do you say, and how do you feel about it? In fact, there are two ways how startup ecosystem could grow. First of all, it creates a lot of employment. Secondly, your startups, like the drivers could be various. Like you are talking about data, we are talking about digitization,
we are talking about AI and startup ecosystem building AI, and also AI automatically coming into the country through infrastructure which is already being run in other countries. So this is where we see that there would be a good handshake between infra and technology and a startup ecosystem which works both on AI and also works towards moving AI. Like AI could be a buzzword, and we see that that could be a driver for a startup ecosystem, creating more jobs and of course driving a lot of infrastructure and other things within the country. It's making our lives easy. Absolutely, and India is poised to be a $1 trillion economy, and I see startup ecosystem playing a big role in our push towards that. It was great talking to you. Thank you so much. Thank you. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೋಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ನಮಿತ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಒಂದು ರಿನೌನ್ ಕಂಪನಿ ಬೋಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ? ಸೊ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅಬೌಟ್ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, IoT ಡಿವೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ R&D ಸೆಂಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ USA. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅಬೌಟ್ ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 25 ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಬೌಟ್ 50-60 ರೀಚ್ ಆಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊತೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದಿನೇ ಹೋದಾಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಟಪ್ ದ IT ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೂ IT ಗ್ರೋ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳು ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದರ ಎಸಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು R&D ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಅಬೌಟ್ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೀಸನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ವೆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಲೂ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅರೌಂಡ್ 150 ಕಂಪನೀಸ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ. ಸೈಜ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 5 people to 1000-2000 ಪೀಪಲ್ವರೆಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಕಂಪನಿ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಥರದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಇದೆ. ಬೀಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಬೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಬೀಟ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಅಟ್ರಿಷನ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಬ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬಿಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ R&D ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಪೇಪರ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟೆಡಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ DC ಅವರು ಮತ್ತು KDMನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಟೈಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕ್ರಯೋಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ MD ಆ್ಯಂಡ್ CEO ಆಗಿರುವ ನೇತಾಜಿ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ. Yeah, we build data centers and teach how to manage them. We also have an OS to manage the data center. All across APAC region. Yeah. Okay. So what does it do exactly? So there are a lot of companies who put together a data center. We do it in a way that many companies can collate their services into one operating system.
so that they can manage the data centers better. How do you create an ecosystem in building data center? So there are very few monopolies, like very few companies who do large scale management of data centers like Snyder's, Supermicro, but they don't collaborate with many small companies. To create an ecosystem, you can't just leave it to one or two people. You need to have large companies participate, large number of companies participate in building and managing the data centers. So we provide the platform to do that. Yeah. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ರೀಜನ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಸೊ what do you see there? Like what kind of talent or resources you see? Yeah, so obviously Karnataka is the IT capital. So during the internet age, which is still now, Bangalore took advantage of the resources and they were able to build the talent. But for data centers, you need a lot of resources like water, electricity, and everything. You can't just, everything cannot be in Bangalore. So we have to look outside of Bangalore, but want to be still close to Karnataka IT sector, right? So we want to look into Belgavi or Mangalore or Mysore, but Mysore and Belgavi doesn't have a seaport. Mangalore has a seaport, so we can bring in the sea cable to connect with data centers and connect with the rest of the world. So that's why we're looking into Mangalore now. Yeah. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಸಚ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ AI. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್? So yeah, if Karnataka wants to sustain its growth in IT sector, they have to do a lot of AI like developments, right? So unless there is a data centers to support the IT developments happening in this state, they will be left behind. You know, US has 4,000 megawatt of AI compute power. China has 4,500 megawatt compute power. India altogether only has 68 megawatt. And Karnataka doesn't even have an AI compute power yet. So for Karnataka to catch up, they need to develop AI data centers, and Mangalore has the best opportunity, right? So there have been some investment in India to build data centers, but no one have done it in a scale. So Karnataka government has opened up and they want to build a data center cluster in Mangalore, which means that there will be large scale data centers hopefully coming to Mangalore and see it as their home. So we are working on that plan right now. Yeah. Well, and what's your company's role or association with the startup ecosystem? So yeah, in order to build and manage data centers, we need to develop the talent, right? So the 20-year-olds and 30-year-olds are the best talent for AI. So even to manage future data centers, we have to work with other startup groups and to develop the talent and also manage it. So the ecosystem is so important. So if we are coming into Mangalore, we would look in a broader category of how can we make the whole city much more tuned for maintaining and developing the AI data centers. So yeah, hopefully that's our plan and go into those details. Yeah. So All the very best for that. Thank you. Yeah. Thank you so much. And it was great talking to you. Thank you so much. Yeah. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆಳಕ್ಕಿಳಿದು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಜಟಿಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಜಟಿಲತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಅಂತ ಅನಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು, ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವಂತಹವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಜರ್ನಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.